صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. We are going to start the program now. Maulana Iftikhari is here with us, so he'll lead with the Ziyarat Arbaeen, and then after that 2 rakat namaz of the Ziyarat, and then inshallah followed by that is the Majlis inshallah. Bismillah. دیکھیے اعمال تو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کافی تعداد ہیں، لیکن یہ کہ جو آپ کو کرنا ہے، میں ایسا ہے کہ میرے پاس جو موبائل میں ہے میں نکال کے وہی بتا دیتا ہوں، وہ وہی سب کچھ بہت ہی اچھا انہوں نے ترتیب دے کے بنایا. اس میں بھی ہے بہرحال. تو اس میں جو ہے وہ زیارت اربعین دیکھیے بسم اللہ روایت میں ہے کہ اچھا وہ تو آپ کو کل میں نے پڑھا تھا کہ 5 چیزیں جو ہیں وہ امام نے امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کی جو ہے وہ 5 علامتیں ہیں. یہ پھر سن لیجئے. ایک تو یہ ہے کہ 51 رکعت نماز اس کو پڑھنا ہے، 17 واجب، بقیہ مستحبی نمازیں جو ہیں، نماز شب، نافلہ صبح اور نافلہ ظہر، نافلہ عصر، نافلہ مغرب، نافلہ عشاء. تو ایک تو یہ. تیسری علامت یہ ہے کہ دائنے ہاتھ میں انگوٹھی پہننا اور سجدگاہ پر سجدہ کرنا اور بسم اللہ کو بلند آواز سے کہنا. یہ پورا ہمیشہ یاد رکھیے. اور اس کے علاوہ زیارت اربعین کا پڑھنا. زیارت اربعین میں ابھی آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ بلند آواز سے جو ہے وہ پڑھی جائے گی، اور اس کے بعد جو ہے وہ 2 رکعت جو ہے وہ نماز ہوگی. نماز زیارت ہے 2 رکعت. انہوں نے لکھا، لیکن ہمارے پاس مفاتی میں ہے جو ہمارے پاس جو ہے وہ بھیجا ہے لوگوں نے، اس میں اور بھی تفصیلات ہیں. اگر وہ ہوگا تو میں آپ کو بتا دوں گا، لیکن فی الحال جو کہیے تو میں زیارت پڑھا دوں. ٹھیک، زیارت پڑھا دیے 2 رکعت نماز. ٹھیک ہے. سب سے بہترین یہی ہے. اب ظاہر ہے کہ وہ بسم اللہ زیارت پڑھتا ہوں اربعین کی قربتاً سنت قربتاً اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنی طرف سے، اپنے خاندان، عزیز اقارب، دوست احباب سب کی نیابت میں اور اپنی طرف سے زیارت اربعین پڑھتا ہوں قربتاً اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا ہاں کھڑے ہو کے پڑھ جائیں. کھڑے ہو کے پڑھیں تو زیادہ ہی اچھا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علی ولی اللہ و حبیبہ، السلام علی خلیل اللہ و نجیہ، السلام علی صفی اللہ و ابن صفیہ، السلام علی الحسین المظلوم الشہید، السلام علی اسیر القربات و قتیل العبرات. اللہم انی اشہد انہ ولیک و ابن ولیک و صفیک و ابن صفیک الفائز بکرامتک، اکرمتہ بالشہادت و حبوتہ بالسعادت واجتبیتہ بطیب الولادت وجعلتہ سیدا من السادات وقائدا من القادت وزائدا من الزادت وعاتیتہ مواریث الانبیاء وجعلتہ حجتا علی خلقک من الاوصیاء فعذر فی الدعاء منح النصح وبذل محجتہ فیک لیستنقذ عبادک من الجہالت وحیرت الضلالت. وقد تواضر علیہ من غرتہ الدنیا وباع حظہ بالارذل الادنی وشرى آخرته بالثمن الأوكس وتغطرس وتردى في هواه وأسخطك وأسخط نبيك وأطاع من عبادك أهل الشقاق
والنفاق وحملة الأوزار المستوجبين النار فجاهدهم فيك صابرا محتسبا حتى سفك في طاعتك دمه واستبيح حريمه اللهم فلعنهم لعنا وبيلا وعذبهم عذابا أليما السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن سيد الأوصياء أشهد أنك أمين الله وابن أمينه عشت سعيدا ومضيت حميدا ومت فقيدا مظلوما شهيدا وأشهد أن الله منجز ما وعدك ومهلك من خذلك ومعذب من قتلك وأشهد أنك وفيت بعهد الله وجاهدت في سبيله حتى آتاك اليقين فلعن الله من قتلك ولعن الله من ظلمك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به اللهم إني أشهدك أني ولي لمن والاه وعدو لمن عاداه بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك المدلهمات من ثيابها وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المسلمين ومعقل المؤمنين وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الذكي الهادي المهدي وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وآلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا وأشهد أني بكم مؤمن وبإيا بكم موقن بالشرائع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع ونصرتي لكم معدة حتى يأذن الله لكم فمعكم معكم لا مع عدوكم صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وأجسادكم وشاهدكم وغائبكم وظاهركم وباطنكم آمین یا آمین رب العالمین 2 رکعت نماز ہے کہ قربتاً اللہ کی نیت سے کہ نماز زیارت اربعین پڑھتا ہوں 2 رکعت قربتاً اللہ فرادہ ہے اللہ اکبر بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی العظیم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اللہ سبحان ربی العظیم
We just finished the ziyarat and we did 2 rakat namaz. Those of you who are late, we can do the ziyarat once again. Ghayur Bhai, we're going to lead the ziyarat for you people either in one corner or in the adjacent hall, and that way you can go ahead, do the ziyarat and do the 2 rakat namaz. But we'll get started with the Majlis program now, inshallah. जी हाँ वही बोलो उसके उस hall में. And whoever wants to join to do the ziyarat, please join Ghayur Bhai in the adjacent hall, please. सलवात अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद हदीस किस्सा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी अन्नहा क़ालत खला बिस्मिल्लाह सॉरी बिस्मिल्लाह नहीं ठीक है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम हाँ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रुवैन फ़ातिमा ज़ाहिरा अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी क़ाल अन्नहा
عن فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة الزهراء سلام الله عليها قال دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يابته من الزعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليمني فغطيني به فأتيت بالكساء اليمني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله اللهم صل على محمد وعلى محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرتين وسمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل حسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء وقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب هاوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء اللهم صل على محمد وعلى محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرتين وسمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخك تحت الكساء فدعا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختار الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك فدخلا معهما تحت الكساء اللهم صل على محمد وعلى محمد فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبو الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابني أمي رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي والصاحب لواء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء اللهم صل على محمد وعلى محمد ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبته يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بأبي رسول الله بطرفي الكساء أومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيت وخاصتي وهامتي لمهم لحمي ودمهم دمي يلموني ما يلمهم ويحزنني ما يحزنهم أن هرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فجلل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلقا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء خمسة الذين هم تحت الكساء اللهم صل على محمد وعلى محمد فقال أمين جبريل يا رب وأن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة معدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها اللهم صل على محمد وعلى محمد فقال جبريل يا رب أتعذر لي أن أحبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبريل وأقبل نحو الكساء
وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام وخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرة ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد فقال علي لأبي رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جم من شيعة اسم محبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفظت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة اللهم صل على محمد وعلى فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جم من شيطان اسم محبين وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وسودنا وكذلك شيعتنا فازوا وسودوا في الدنيا والآخرة برب كعبة اللهم صل على محمد وعلى محمد وآل محمد صلوات میں جگر کے ٹکڑوں کو چھوڑ کے جاؤں کہاں ایک ہے زندان میں ایک بیابان میں جگر کے ٹکڑوں کو چھوڑ کے جاؤں کہاں ایک ہے زندان میں ایک بیابان میں اصغر نادان ہے سویا بیابان میں اور سکینہ میری شام کے زندان میں اور سکینہ میری شام کے زندان میں جگر کے ٹکڑوں کو چھوڑ کے جاؤں کہاں ایک ہے زندان میں ایک بیابان میں زخمی ہے اس کی لبیں زخمی ہے اس کا گلا پشتہ درد و علم دونوں کا ہے ایک ساتھ پشتہ درد و علم دونوں کا ہے ایک ساتھ میں جگر کے ٹکڑوں کو چھوڑ کے جاؤں کہاں ایک ہے زندان میں ایک بیابان میں جھولا جھولاؤں کسے لوری سناؤں کسے پانی پلاؤں کسے بالی پہناؤں کسے پانی پلاؤں کسے بالی پہناؤں کسے میں جگر کے ٹکڑوں کو چھوڑ کے جاؤں کہاں ایک ہے زندان میں ایک بیابان میں
مجھے گزرتی ہے جو کس سے بیاں میں کروں، رو میں کس کے لیے کس کا یہ ماتم کروں، رو میں کس کے لیے کس کا یہ ماتم کروں، میں جگر کے ٹکڑوں کو چھوڑ کے جاؤں کہاں، ایک ہے زندان میں ایک بیابان میں، کارواں ہونے کو ہے سوئے مدینہ رواں، کیسے وطن جاؤں گی دل ہے پریشاں یہاں، کیسے وطن جاؤں گی دل ہے پریشاں یہاں، میں جگر کے ٹکڑوں کو چھوڑ کے جاؤں کہاں، ایک ہے زندان میں ایک بیابان میں، ایک ہے زندان میں ایک بیابان میں۔ صلوات۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ کون لوگ ہیں حق کا علم اٹھائے ہوئے، جو راہ غم میں ہیں چپ چاپ سر جھکائے ہوئے، زمین شوق سے 100 بار چومتی ہے جنہیں، زمین شوق سے 100 بار چومتی ہے جنہیں، سفید پوش ہیں جو خون میں نہائے ہوئے، وہ راز کیا ہے کہ جس کے امین ہیں یہ لوگ، وہ راز کیا ہے کہ جس کے امین ہیں یہ لوگ، کہ زخم کھا کے بھی زخموں کو ہیں چھپائے ہوئے، جو ان کے ساتھ ہے ہر پل وہ روشنی کیا ہے، جو ان کے ساتھ ہے ہر پل وہ روشنی کیا ہے، کہ موج خون میں بھی چہرے ہیں جگمگائے ہوئے، اور ملا ہے ان کو یقیناً کوئی مقام بلند، ملا ہے ان کو یقیناً کوئی مقام بلند، کہ گھر لٹا کے بھی چلتے ہیں سر اٹھائے ہوئے، اور گنو تو کم ہیں تو سمجھو تو ان گنت ہیں یہ، گنو تو کم ہیں تو سمجھو تو ان گنت ہیں یہ، کہ 2 جہاں کی ہیں وسعتوں پچھائے ہوئے، اور یہی تو لوگ ہیں مقبول بارگاہ رسول، یہی تو لوگ ہیں مقبول بارگاہ رسول، یہی ہیں رب 2 عالم کے
زمائے ہوئے. صلوات. محمد وآل محمد صلوات. اربعین کے سوگوارو الوداع آخری ملسیارو آخری ملسیارو خاتمہ بالخیر چہلم کا ہوا الوداع اشک بارو الوداع اشک بارو اکبر و اصغر علی کی ضامنی نوجوانوں شیخارو نوجوانوں شیخارو خبر سے آواز دیتے ہیں حسین لوبان زینب صدارو روبان زینب صدارو الوداع اربعین کے سوگوار چلم جو کربلا میں 72 کا ہو چکا پیوند بے کسوں کے تنوں سر کا ہو چکا اور فاتحہ حسین کے لشکر کا ہو چکا خبروں پشور آل پیغمبر کا ہو چکا خبروں پشور آل پیغمبر کا ہو چکا ماتم 3 روز رہے شور و شین سے روئیں لپٹ لپٹ کے مزہ روئیں لپٹ لپٹ کے مزہ مثلے چراغ گرے غریباں پہ دل جلائے پھولوں کے ساتھ خبروں پہ لخت جگر چڑھائے پیاروں کی بوند و باش کے سامان جویا بے ساختہ پکارے کلیجے پکڑ کے بے ساختہ پکارے کلیجے پکڑ کے ہے وہ پر دادار ہمارے کدھر گئے بے پردہ ہو کے آلے
نبی در بدر گئے، اور مقتل کے آس پاس یہ بیووں کی تھی فغاں، زینب جبھی لحد پہ دھرے کرتی تھی بیان، اے میرے کربلا اے برادر، اے میرے کربلا اے برادر، ہمشی 3 دن سے تمہاری ہے، ہمشی 3 دن سے تمہاری ہے مہمان، او اللہ میری بات بھی پوچھی نا آپ نے، زندہ کی واردات بھی پوچھی نا آپ نے، اور راضی ہوں جو رضائے امام جلیل ہے، پر قابل ملاحظہ بازو کا نیل، پر قابل ملاحظہ بازو کا نیل ہے، نے کوئی داد رسنا کوئی کفیل، نے کوئی داد رسنا کوئی بھائی بغیر آپ کے زینب ذلیل، بھائی بغیر آپ کے زینب ذلیل ہے، او پشت و پناہ اٹھ گیا بے خانما ہوئی، اور دیکھو یہ پشت قابل نو کے سنا ہوئی، اور میں جانتی تھی شہر بسا ہوگا بھائی کا، ہوگا ہجوم خبر پساری، ہوگا ہجوم خبر پساری خدائی کا، تعلم کروں گی دھوم سے میں کربلائی کا، پرسابیاں کوئی نہیں زہرا کی جائی کا، پرسابیاں کوئی نہیں زہرا کی جائی کا، ہم ڈھانپنے کو آپ ہی پلہ بھی لیتی ہوں، اور اپنے دل کو آپ ہی پرسا بھی دیتی ہوں، اور چہلم تو کر چکی میں دل افگار یا حسین، اب روزہ کس طرح سے ہو تیار، اب روزہ کس طرح سے ہو تیار، بیٹا بھی اور بہن بھی ہے نادار، بیٹا بھی اور بہن بھی ہے نادار، آخر کبھی تو آئیں گے زوار، آخر کبھی تو آئیں گے زوار یا حسین، اور تکیہ ہے کار سازیے پروردگار پر، اس دم تو صاحباں بھی نہیں ہے مزار پر، ہونے لگا سوار رسالہ بشیر کا، ڈنکا بجا رم کے ودائے، ڈنکا بجا رم کے ودائے، خیمہ اٹھا سے شہب نذیر، اور سب تبر کا جناب، اور سب تبر کا جناب امیر کا، اور ترمت کے گرد برابر کھڑے ہوئے، رخصت کو جمع خبر پہ چھوٹے بڑے ہوئے، اور زینب پکاری کوچ کا سامان ہو گیا، پھر شہر میرے بھائی کا ویران، پھر شہر میرے بھائی کا ویران ہو گیا، اور مقبرہ حسین کا سنسان ہو گیا،
کا مقام قتل کا میدان ہو گیا، کا مقام قتل کا میدان ہو گیا، آئی مسافروں کو میرے وہ زمین پسند، اور دنیا میں جس زمین کو بسی نہیں پسند، اے کربلائے سرورے دلگیر الوداع، خط گائے حضرت شبیر، اے خط گائے حضرت شبیر، اے خبر ابن صاحب تطہیر، اے صبر ابن صاحب تطہیر، اے بھائی جان جاتی ہے ہمشیر، اے بھائی جان جاتی ہے ہمشیر، الوداع، او کیا بے نصیب ہے یہ نواسی رسول کی، اور تم نے مجاورینہ ہماری قبول کی، اب بھیا اٹھو کجاوے میں مجھ کو تم ہی بٹھاؤ، بھیا میں بے گیروں کو ہٹا، بھیا میں بے نقاب رہ گیروں کو ہٹا، روکیں خنات اکبر و عباس کو بلا، خالی ہے گود بھابھی کی اصغر کو لیتے آ، خالی ہے گود بھابھی کی اصغر کو لیتے آ، اور سردار سارے قافلے کے آگے ہوتے ہیں تیار کارواں ہوا، تیار کارواں ہوا، سوتے ہیں Salawat. It's an announcement that the Philadelphia, the tri-state Mu'mineen will be gathering on Saturday, September 9th from 9 a.m. to 1 p.m. From 9 to 1 p.m. at the Art Museum in Philadelphia to commemorate the Arbaeen of Imam Hussain. So you're all requested to gather on Saturday, September 9th at 9 a.m. at Art Museum. So this will be it's not a demonstration, it's not a julus, there will be no majlis or anything, but basically it's a quiet gathering to relay the message of Imam Hussain to non-Muslims and to those who are not aware of this azim sacrifice. So be here for that, be there for this particular event inshallah on Saturday. Also today is the last majlis by Sayyid Bilal here at Baitul Khaim. May Allah give him a long life, inshallah. He has an amazing memory and amazing delivery style. May Allah increase his blessings on him, inshallah, and inshallah, so that he can be amongst us to make us realize what a great religion that we belong to, inshallah. Starting Friday, Saturday, and Sunday, there are 3 majalis here at Baitul Khaim. All those majalis again will be immediately after Maghrib and Salat. Sayyid Jafar Bengaluri from Florida will be with us, inshallah. So please be here for those 3 majalis on Friday, Saturday, and Sunday. So before I invite the Sayyid, I would like you all to please, I don't know how many of you are aware, but in the past we used to have Arbaeen Majlis only at night and also Shab-e Arbaeen, these 2 majalis. But then Maulana Sayyid Zishan Haidar, who died on the day of Ashura, may Allah give him, may Allah elevate his status, inshallah. He laid the seeds for this
for this particular majlis. And Mrs. Zaki Muswi, who is the sponsor of this majlis, she took up on herself to sponsor this majlis. So it was Allama Zishan Haider who started the beginning of this, and then as well as the beginning of majlis at Astan Zahra, which will be immediately after this majlis. So let's please recite a Surah Fatiha for Mr. and Mrs. Zaki Askari Muswi and also Allama Sayyid Zishan Haider Jawadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu lam yalid wa lam yulad. Qul huwallahu lam yalid wa lam yulad. Salawat. Bismillah Sayyid. سورة المباركة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على إمام القبلتين ونبي الحرمين وأفضل الثقلين وجد الحسن والحسين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الصادقين المنتخبين المظلومين والذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاذمية والحجج الردوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والحيبة العسكرية والغيبة الإلهية. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه. أما بعد فقد قال الله في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صدق الله العلي العظيم. To give our condolences to the Imam of our time on the Arbaeen of his grandfather, As-salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. When it comes to the Ziyarat of Imam Hussain alayhi salam, one of the most famous traditions that we have in regards to it after the event of Karbala is when Imam Zainul Abidin goes across the body of his father for the first time. And when he sees the body of his father, Sayyida Zainab says to her nephew, Mali araka atajudu binafsik ya baqiyat jaddi wa ikhwati. That why is it that I see it's as if your soul is about to leave your body, O the remnant of my father and my brothers. At that point, Imam Sajjad says, Kayfa la adzahu, that how can I not be in this sorrow when I see my family members and my father in such a state? Over here, Sayyida Zainab gives a series of lines consoling Imam Zainul Abidin. First, she says, Inna dhalika la ahdun min Rasulillah ila jaddika wa abik wa ikhwatik. Wa jaddika wa abik wa ammik.
that this was a covenant between your Rasulullah, your grandfather, and your father and your uncle. But then after that, she says a line which explains the power of the ziyarah of Imam Hussain alayhi salam. And in that line she says, وَيَنْسَبُونَ لِهَذَا التَّفْعَلَمًا لِقَبْرِ عَبِيكَ سَيِّدَ الشُّهَدَاء. That over here there will be a sign which is placed upon the grave of your father who is Sayyid al-Shuhada, La yadrusu ataro wa la ya'fu rasamo. And this sign will never be erased off of it, ala kurur al-layali wal-ayami. As long as the day and the night it continues, this grave will continue to be a symbol. وَلَا يَجْتَهِدَنَّ أَئِمَّةُ الْكُفْرِ وَأَشْيَاءُ الدَّلَالَ فِي مَهْبِهِ وَتَتْمِيسِهِ. But the leaders of misguidance and those imams of kufr, these individuals will try to erase it. فَلَا يَزْدَادُ أَثَرُهُ إِلَّا دَهُورًا. And the more that they try to conceal the reality of this ziyarah, of this grave, the more its affair and its signs will become manifest and apparent to everyone. So you find from this line, the reality of ziyarah is manifested. Today is the day of Arbaeen, a day which we recite the ziyarah of Arbaeen. And within that ziyarah, there is a very important line which explains the falsafa of the movement of Imam al-Hussain. And that philosophy, it states, وَبَدَلَ مُحْجَتَهُ فِيكَ. That, O Imam, you sacrificed and you strove in the way of Allah. And why do you do that? لِيَسْتَنْكِدَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَحَيْرَةِ الدَّلَالَةِ. And the reason you did that is that you could save the servants of Allah from ignorance and from that perplexity and confusion that arises from misguidance. And to examine this line, number one, what I want to do is examine that what is ziyarah at a deeper level. And number two, to examine what are the different views and opinions as to why Imam al-Hussain went to Karbala. Because you would be surprised, even in the school of Ahlul Bayt, amongst different ulama, there have been such various views that some of them said, do not study this event. Because this was something for Imam al-Hussain, and they range all the way to that there are a series of different reasons why Imam al-Hussain went, and tonight we'll examine that. But at the first level, before we come to this discussion, we need to understand that what is ziyarah? Of course, the word ziyarah literally in the Arabic language is associated with the verb zara yazuru, which means to visit somebody. That ziyarah can be the ziyarah of a mu'min, for example, the ziyarah of a house of an individual, for example. But when you look at ziyarah, you find that whenever one goes to somebody's home, the host gives his special attention towards his guest. And when the guest goes to the home of somebody else, he doesn't act in the same way that he acts within his house. That he is in somebody else's home, so there is an adab and an etiquette. And that is why that etiquette which has been mentioned of ziyarah, true ziyarah in the truest sense, is that ziyarah is ittihad bayn az-za'iri wal-maz'ur. That the one who is visiting and the one whom they are visiting, they are in a state of unison. And unison in the sense that the one who is visiting, their attention is exclusively upon the one whom they are visiting, and the one whom is being visited, their attention is upon their visitor. From our perspective, when we are the visitor going over there, our focus is upon the adab and the etiquette. And from their perspective, you find that it is blessings and barakah which they give towards us. And that blessing and barakah is only given by an individual who is alive and in front of us. That's why at one level, the first etiquette of ziyarah, which is found in the hadith, is that the Imams of Ahlul Bayt time and time again said that the one who does our ziyarah ba'da mamatina kaman zarana fi hayatina. That the one who does our ziyarah after we have passed away
it is like the one who has done our ziyarah while we are alive. You know, oftentimes we say that our niyat is ziyarah of Imam Hussain. Our niyat is the ziyarah of Imam Ali. But in the Arabic language, ziyarah has a different meaning as well. Another meaning at the linguistic level of ziyarah in Arabic is qasd. So we are saying that we are intending Imam Ali. So in other words, the point I am making is that when you do the ziyarah of Imam al-Hussain, you are not doing the ziyarah of the grave of Imam al-Hussain. But in reality, you are doing the ziyarah of the Imam himself. And when one approaches with this mindset, it's a vastly different approach than just that I am going to the grave. But you are going to the Imam himself. And if you want to realize what level that is, we recite the iznu dukhul and permission to enter. You don't ask permission from a person who is dead. Only a person who is alive and cognizant, you ask permission from him. And we say, Ashhadu anna rasulaka wa khulafa'aka ahya'un indak yurzaqun. That, oh Allah, I bear witness that your prophet and these awliya are alive, receiving sustenance from you. Yarawna maqami wa yasma'una kalami wa yaradduna salami. These individuals, they see my status, number one, they hear my kalam and my speech, number two, and they reply to my salam as well. And salam in the truest sense, when I say assalamu alaikum, whether it's to Ahlul Bayt, to a mu'min, even though they're at very different levels, salam is a dua. That you are making a dua. In the way that you send salam, their reply is also in a form of a dua for you. And in that essence, you find that there is an adab and an etiquette. You see, ziyarah as a genre of literature is something which is exclusive to the school of Ahlul Bayt alayhimus salam. Yes, there are Sufis who have different ziyarat when they visit their peers and their sheikhs in history. But as an in-depth literature, it is exclusive only to the school of Ahlul Bayt. And in one way, you can divide our literature into Quran, Hadith, Dua, Ziyarah. Even though Dua and Ziyarah technically comes under the category of Hadith, this is one way to divide it. And you know the beauty of each of these? When you want Allah to speak to you, recite the Quran. When you want to speak to Allah, you recite Dua. In the same way, when you want the Prophet and his Ahlul Bayt to speak to you, you read their hadith and their traditions. But when you want to speak to them, you recite their ziyarat. And that's why each of these ziyarat, as I mentioned, has been given by the Imams of Ahlul Bayt alayhimus salam. And in that way, they are the peak of love. They are the peak of devotion. Why? Because out of devotion, many of us tend to express ourselves in any manner that we want with the excuse of devotion. And we have at one level the right to do so within particular bounds. But the peak of love is this, is that Ahlul Bayt are saying that yes, you are addressing us. And yes, you are visiting us. But the peak of ishq is that you address us in the way that we have taught you for us to be addressed. That we have given you the adab, that when you come to us, you say, Assalamu alayka ya warita Adam safwatullah. Assalamu alayka ya warita Nuhin nabiyallah. In this manner you address us. So you find this is another level of adab. But at the second level, what I want to examine is that do we have a dalil and evidence for ziyarat in our human nature? And what I mean by this is that we have hadith, we have ayat of the Quran. If there were no ayat of the Quran and there were no hadith, even then, is there any indication in our psychology, in the traditional sense of the word, not modern psychology, is there any indication in our fitrah, in our nature, in our psychology, that a person benefits from ziyarah? You know, every human being is looking for motivation, what in Arabic we call tashji.
You know, a child when he's outside playing on his own on the basketball court plays very differently than when his peers and his parents are watching him. In the same way, you find that when it comes to ziyarah, ziyarah has a very profound role in motivating an individual, in the sense that when one goes to the ziyarah of Amir al-Mu'mineen, they see this individual is the peak of adala and justice. Where is the adala within my life? This individual is the peak of generosity. Where is the generosity in my life? Imam Hussain is the peak of shuja'ah and bravery. Where is the bravery within my life? And in that sense, anyone who is doing the true ziyarah of the Imams of Ahlul Bayt, whether visiting them or whether from afar and reciting those attributes found in the ziyarah, naturally, if it's true ziyarah, you'll begin to reflect that why do I not have these qualities within my life? You know, and oftentimes in ziyarah, there's a very strange line that we say, Ashhadu annaka qad aqamta salat wa atayta zakat. We testify that Imam al-Hussain, you established prayer and you gave charity. You know, we think to ourselves, who are we to testify for Imam al-Hussain? That what is our level? Who is the son of Fatima Zahra? But in reality, this testimony is for us as a reminder that, oh human being, have you established prayer? Have you given away charity? Otherwise, we have zero value to testify for somebody like Imam al-Hussain. So you find this is that next level, that it motivates an individual over here. But at the third level, when we examine what ziyarah is, we find that ziyarah comes under a category which is known as sha'air within the Arabic language. You know, there is a verse of the Quran which says, ذَلِكَ وَمَنْ يُعَدِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. That which is from the sacraments of Allah, it is a sign of the piety of the hearts. And I don't mean to use fancy terminology. I'll explain what a sacrament or a sha'air is. You see, when we look at philosophy, there is something which is the madda and the material, and there's something which is the surah and the form. You know, oftentimes the material can be the same, and you can have several different forms over there. You know, for example, from wood, you can make a chair, you can make a table, you can make this podium. In all of these cases, the madda is the same, but the form is changing as well. And you know, there is a verse of the Quran that says, يَوْمَ إِذٍ يَصْدُرُ النَّاسَ أَشْتَاتًا لِيُرَى أَعْمَالَهُمْ. That on that day, people will come in groups so that their actions can be seen. The verse, it says, لِيُرَى أَعْمَالُهُمْ. That so their actions can be seen. Now, what does this mean? In Islamic intellectual history, there have been many different opinions. One opinion said is that Allah will remind you so much of your deeds that you carried out in this world, it is as if you will see them on the day of judgment. So the word liyura is a form of mubalagha, and it is a form of exaggeration, that reminder will be so much, it is as if you see them with your eyes. A second opinion is no, that Allah will give you your scroll of deeds, and when you see the scroll of deeds, then over there you will come to see what your deeds were, and it will serve as a reminder it's how you are seeing them. But a third opinion, which has become very common within the school of Ahlul Bayt, is the opinion of tajseemul a'mal, that an individual, his actions are the reward. In other words, in this dunya, the form is the action, the material is the same. The form is the action within this world, in the hereafter it is your reward. So in that way, the madda is the same. Both places it's the action, but in the hereafter you see the truest sense of the action at a higher level. Now I come to what a sha'air is with this introduction. You know, when it comes to iman and belief, the material is the same for iman and belief, no matter what level it is. It is the belief in tawheed, in risala, in imama. These things are the material. But at one level, you find that the first level of iman is within your fitrah and nature. In that sense, Rasulullah's famous hadith, kullu mawludin yuladu ala fitrat al-Islam, that every child is born with that nature of Islam within them.
فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا. That turn yourself to the upright deen and pathway, that pathway which Allah has innately predisposed within you. You know, over here, this is the first level. The second level is that one's understanding of the deen can be in the mind and the intellect. You know, الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. There's a group of individuals, they remember Allah sitting, standing on their sides, and they reflect. Reflection is something which happens within the mind. They reflect upon the creation of the heavens and the earth, and when they reflect, they say, مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا, that you did not create this without a purpose. So these individuals, they have belief, but this belief is in the mind. But then at the highest level of belief, there is a belief which is at the level of ihsas and realization. That at the very core of your being, that belief, it penetrates. وَإِذَا سَمِعُوا, a verse of the Quran says, وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ. That there is a group of individuals, when they hear what was revealed to the Prophet Muhammad, their eyes begin to fill up with tears. That tear only happens when there is ihsas and realization within you. Now, what is a sha'air? Inna safa wal marwa min sha'air Allah, for example. The sacrifice at Mina, sha'air Allah. That which you throw those pebbles at the statues of the shayateen, sha'air Allah. You know, all of these sacraments at Hajj, we know to stay away from shaitan. We know to sacrifice. But the moment you physically begin to do it, that understanding which you have in your mind, you begin to have ihsas and realization. So a sha'air is that which takes you towards ihsas. And all of these sha'air of Imam Hussain, they say, oh human being, it is not just understand Imam Hussain mentally, but it is to have the love of Imam Hussain and the ma'rifah of Imam Hussain run through you. That is why all of these sha'air of Imam Hussain, whether it is the khak of Karbala that you do sajda upon, whether it is the ziyarah, whether it is the alam, whether it is all of this symbolism, what does it do? It creates realization within you. You know, we say that, oh Imam Hussain, laytani kuntu ma'akum, that if we were with you, that we would raise your janazah, we would do all of these things. But the moment an individual physically sees the taboot, for example, in a majlis, there's a level of realization that comes over there. And from amongst the greatest of these sha'air is the ziyarah of Imam Hussain alayhi salam. And amongst those ziyarat is the ziyarah which Imam Ja'far al-Sadiq gives to Safwan al-Jammal. And he says to Safwan, O Safwan, on the 40th of the martyrdom of my grandfather, recite this ziyarah, which is the ziyarah that you recited before this lecture. And as you go through this ziyarah, you reach the line which I quoted earlier, that, O Imam al-Hussain, وَبَدَلَ مُحْجَتَهُ فِيكَ, that Imam al-Hussain struggled and sacrificed for you, O Allah. And why did he do that? Li, for ta'leel, for the reasoning which is given. لِيَسْتَنْقَضَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَحَيْرَةِ الدَّلَالَةِ وَلِيَسْتَنْقَضَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَالْحَيْرَةِ الدَّلَالَةِ. That the reason he did that is, number one, to save the servants of Allah from jahala and ignorance, and number two, from the perplexity of misguidance and dalala. You see, over here, the second level of this discussion, which I'll conclude upon, is the question of why did Imam al-Hussain go to Karbala? You know, year in, year round, we see Imam al-Hussain's martyrdom, we commemorate it, we remember it. But at the end of the day, are we able to pinpoint that reason is the question. And that's why when you look at the school of Ahlul Bayt, different ulama have given different answers to this question. The first group of scholars said that one should not reflect upon the event of Karbala.
Amongst those scholars who held this opinion is Sahib al-Jawahir, who wrote a famous book of fiqh called Jawahir al-Kalam, and another is Amaal Majlis. So you say to them that why shouldn't we reflect upon Karbala? They'll say that when you look at the hadith say that this responsibility was maqsoos and exclusive to Imam Hussain alayhi salam. For example, Imam Hussain in one tradition says, Amarani Rasulullah bi amrin wa ana madin fihi. That Rasulullah commanded me and I am carrying out the command of my grandfather. They'll give this as an example. But the reply that you can give towards them is that number one, the Imams of Ahlul Bayt themselves explained Karbala. That when Imam al-Hussain writes his famous wasiyah to Muhammad al-Hanafiya, he says, إِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِسْلَافِ أُمَّتِ جَدِّي وَسِيرُ بِسِيرَةِ أَبِي وَجَدِّي وَأَبِي. That he says that I am reforming the nation of my grandfather and to follow the footsteps of my father and my grandfather. If Imam al-Hussain did not want us to have some sort of understanding of Karbala, the Imams themselves wouldn't have explained what the reality of this event is. So you find that there are shortcomings within this first view. Now there was a second view. There's a very famous individual by the name of Allama Naraki. And he's most famous that he wrote books on akhlaq. But he also has a book by the name of Muhriq al-Qulub. Over there, Allama Naraki ties the martyrdom of Imam al-Hussain to what is called redemptive suffering, which is similar to what the Christians say of Christ. Allama Naraki's view is that Imam al-Hussain died for the sins of the Shia. That Imam al-Hussain died so we can mourn over him, and when we mourn over him, we will gain shafa'ah. Now, at one level, when it comes to this view, we find that we cannot deny the traditions of shafa'ah. The traditions of the shafa'ah of Ahlul Bayt are something which is in tawatur, which is something in abundance. But we'll say to Allama Naraki that a cause is something else, the effect is something else. The reason Imam al-Hussain died was not for the sins of the Shia, but you find that one of the athar and one of the great effects of the martyrdom of Imam al-Hussain is that anyone who remembers him truly, Allah opens the door of shafa'at and intercession for that individual. So you find even though the conclusion at one level may be similar, the route that you take is very different. So in that sense, you find that Imam al-Hussain is a living personality that we are trying to connect with. So you find this was a second opinion. A third opinion said, and this is the view of a famous scholar in Najaf who studied the Maqatil literature called Najafi Saleh Abadi. Najafi Saleh Abadi's view is that Imam al-Hussain only wanted shahada. That there is a fadila and a fadail that can only be reached through shahadat, and that was the goal of Imam al-Hussain. And there is a tradition where Imam al-Hussain, he sees Rasulullah within his dream as he's leaving Medina, and he says, Ya Hussain, inna hadhihi daraja la tanaluha illa bishahada. This status, O Hussain, you can only gain through shahadat. But like I said previously, you can have a goal which is much higher, but shahadat and martyrdom is one of the outcomes. This is another opinion. A fourth opinion as to why Imam al-Hussain went to Karbala, according to some, amongst the modern scholars who holds this opinion is Sheikh Haydar Hubbullah, who lives in Iran, is that Imam al-Hussain's goals would change. First, when he went and he received the letters of Kufa, his goal was to go to Kufa and to have an uprising. But then when he realized that the situation had changed, his goal was to be martyred. Now, over here in this view, there are several questions. The first obvious question is, what about the ilm of the Aimma alayhimus salam? That the Imam was very well aware of his shahada. We have hadith that say that the Imam has ilmul makan wa ma yakun, of the past and future events, for example. But even if one doesn't accept those narrations, at the very minimum, Rasulullah, Amir al-Mu'mineen, they made Imam al-Hussain aware of his shahada. So you find to hold this view is to neglect all of these riwayat related to this area.
But a final opinion that comes up, even though there's many opinions, is that Imam al-Hussain had many different facets in his movement. And there were many different goals that Imam al-Hussain had, and all of them revolve around re-enliving the deen of Rasulullah. That's why, Abu Fadl Abbas, when he is struck and his right arm is cut, what does he recite in his Rajas poetry? He says, Wallah in qata'tum yamini, inni ohami abadan andini, wa an imamin sadiqil yaqini, najlin nabiy tahir amini. Abu Fadl Abbas says that by Allah, even if you cut my right arm, I will not stop doing the difa in the defense of the deen of Allah. And I will not stop doing the defense of that Imam who is true, that Imam who is the grandson of Rasulullah. You see, right after mentioning defending the deen of Allah, he mentions defending Imam al-Hussain. Because in that moment, de facto, they were the same. That's why in the ziyarah of the ashab of Imam al-Hussain, we don't just say you are the companions of Imam al-Hussain, but we say, Assalamu alaikum ya ansara dinallah. That, companions of Imam al-Hussain, by defending the Imam, you defended the deen of Allah. Assalamu alaikum ya ansara Rasulullah. And by doing this, you became the companions of Rasulullah, of Amir al-Mu'mineen, of Fatima al-Zahra, of Imam al-Hasan. And upon this day, we not only commemorate the Arbaeen of Imam al-Hussain, but it is also the 40th of the martyrdom of these companions as well. These companions, one after another, they would sacrifice themselves so the final member of Ashabul Kisa could remain upon this earth. But you find each of them is martyred, and each of their heads is taken towards Sham. You know the narrations that when Ahlul Bayt, they enter Sham. Imam al-Baqir, in one narration, he says that when we entered the marketplace of Sham, people would yell that these are Bughat and rebels, and people would throw rocks at us. And from the roofs of their houses, they would pour boiling water upon us. One point it came when they poured boiling water on my father, Imam Zainul Abidin. And when they poured boiling water on Imam Zainul Abidin, it stated that the amama of Imam Zainul Abidin catches on fire. You know, when they were within that bazaar in Sham, there was a companion of Rasulullah by the name of Sal ibn Sa'd al-Sa'idi. Sal ibn Sa'di comes to Imam Zainul Abidin and he says, I was a companion of your grandfather Rasulullah. Oh Ali ibn al-Hussain, is there anything that I can do for you? The Imam says, oh Sal, bring me a piece of cloth. Sal says, by Allah, I didn't understand. Why did he want that piece of cloth? When I brought that cloth to him, he takes it and he places it within that chain on his neck. And he says, oh Sal, from Kufa to Sham, the iron has been burning my neck, oh Sal. After that, that moment it comes where they enter the courtyard of Sham, that in front of Sayyida Zainab, the head of Imam al-Hussain would be placed next to Yazid. And Yazid would take an asa, he would take a stick, and he would begin to poke the teeth of Abu Abdullah in front of Sayyida Zainab. After that, you know the masayib of that prison in Sham, that Yazid sends the head of Imam al-Hussain to the daughter of the Imam. And when she receives that head, you find that she collapses. Imam Zainul Abidin says, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. But you know, after that, a time it came when Ahlul Bayt were freed.
And when Ahlul Bayt were freed, Imam Zainul Abidin said, "Oh Yazid, give us a house to mourn in." For these women haven't been able to mourn, he gives them that house. Then Imam Zainul Abidin says, "Return all of the heads that you have taken." You know, when the heads would return, each of the women would take one of the heads. That Layla would take the head of Ali Akbar, and Farwa would take the head of Qasim, and Kulthum would take the head of Abbas, and Rabab would look at the head of a 6-month infant, and she would say, "Amitluka tunhar," that do children like you get slaughtered as well, O Ali Asghar? But then after that, the head of Imam Hussain is returned. As the head of Imam Hussain is returned, all of the women stand up out of Ta'zeem. They begin to say, "Wa Hussaina, Wa Mazluma, Wa Ghariba." After that, all of those items that they looted were returned to Ahlul Bayt. One flag, it comes, all of the women, they remember Aba Fadl Abbas. It is stated that 2 earrings were returned. When those earrings were returned, all of the women, they looked towards Rabab. You know, after that, 1 ring was returned as well. You know what ring that was? That on the day of Ashura, when the body of Imam al-Hussein was there, everyone was looting the body of Imam al-Hussein. Somebody would take the shirt of Imam al-Hussein. Somebody would take the amama of Imam al-Hussein. One man, he says, that I saw that there was a ring on the hand of Hussein. When I went to the body, I tried to pull that ring. The ring wouldn't come off. So at that moment, I took a dagger. I cut the finger of Hussein. After all of those items were returned, Bashir is sent as a guide, and he is told to take Ahlul Bayt back to Medina. But as they're going to Medina, appointed comes where Imam Zainul Abidin says, "Oh my Aunt Zainab, shall we go to Karbala or shall we go to Medina?" Sayyidah Zainab says, "Oh Sajjad, take me to the grave of my brother, oh Sajjad." You know, at that moment, Jabir ibn Abdullah al-Ansari was in Karbala. Jabir had become aged and he was blind at that time. So he took his servant by the name of Atiyah. Jabir says, "Oh Atiyah, take me to the grave of my master." When Jabir goes to the grave of Imam al-Hussein, he says, "Wa Habibi wa Hussein," that, "Oh my beloved Hussein, why is it that I call upon you but you don't reply to me?" You know, Jabir is at the grave of the Imam. The caravan of Ahlul Bayt is coming to Karbala. The servant of Jabir says, "Oh Jabir, there are black flags in the distance." Jabir says, "Go and see who is it. Is there any men in that caravan?" Atiyah says, "Oh Jabir, there is one old man." You find that Jabir says, "Take me towards that man." When Jabir goes to Imam Zainul Abidin, Imam Zainul Abidin says, "Oh Jabir, they cut the head of my father. Oh Jabir, they took the hijab of our women. Oh Jabir, ha huna qutila rijaluna." Jabir, this is
is that spot where they were killed. Ha huna dubiha atfaluna. Oh Jabir, this is that spot where our children were slaughtered, oh Jabir. And then he says, Ha huna subiyat nisauna. Jabir, this is that spot where our women were taken as captives. One narration it says, Jabir looks at Imam Zainul Abidin. He says, Oh Zainul Abidin, Atiyah described you as an old man, but I know you, Zainul Abidin. Imam Zainul Abidin says, Oh Jabir, Asham, oh Jabir, oh Jabir, we face musibah. After that moment it comes, where one by one they began to go to the grave of Imam Hussain. You know, as each of them is going to the grave of Imam Hussain, it's stated that Sayyida Zainab doesn't go to the grave of her brother. After some time, she begins to go to the grave of Imam Hussain. When she comes to the grave, you know, Ayatollah Jawadi Amuli has a line about this moment. He says that on the day of Ashura, when Sayyida Zainab saw the body of Imam Hussain covered in arrow after arrow, Sayyida Zainab said, Anta akhi, that are you my brother? You know what Ayatollah Jawadi Amali says? He says, don't think it would be ajib that Imam Hussain, a voice would come from the grave where the Imam says, Anta ukhti, that are you my sister? But you know, when Sayyida Zainab, she comes to the grave of her brother, she says, oh my brother, forgive Zainab. I say, oh Sayyida Zainab, why are you asking for forgiveness? The final line, she says, oh my brother, you gave me one amanat. Forgive Zainab. I left your amanat in that prison in Sham. Ala la'natullah ala al-qawm al-dhalimeen. Matame Hussain. Ya 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 Hussain. गिर पड़ा घोड़े से जबरन में शह कर वो बला वाह हुसैना वाह हुसैना वाह हुसैना वाह हुसैना गिर पड़ा घोड़े से जबरन में शह कर वो बला सारे आलम में क़यामत का था एक शोर बपा दर्द में डूबी हुई आई ये कि माँ की सदा हाय मज़लूम हुसैन में मज़लूम हुसैन हाय मज़लूम हुसैन मेरा मज़लूम हुसैन हाय मज़लूम हुसैन अस्रे आशूर मेरा लाल भरा प्यासा है हाय मज़लूम हुसैन मेरा मज़लूम मेरा हुसैन मेरा मज़लूम हुसैन ये मोहम्मद
کا نواسا ہے علی کا بیٹا کیا خطا ہے میرے بیٹے کی بتاؤ تو ذرا ظالموں کیوں اس سے بے جرم خطا گہرا ہے ہائے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین ہائے مظلوم حسین عصر عاشور میرا لال بڑا پیاسا ہے ہائے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین میرا مظلوم حسین ہائے تنہائی کالم کے کوئی پاس نہیں ہائے قاسم نہیں اکبر نہیں عباس نہیں یا لیا میرا لال بڑا تنہا ہے ہائے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین حسین عصر عاشور میرا لال بڑا پیاسا ہے ہائے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین میرا مظلوم حسین ایک دن میں بھرے لشکر کا بھی غم دیکھا ہے اس نے عباس کا کہ برقع بھی غم دیکھا ہے دفن کر کے علی اصغر کو ابھی آیا ہے ہائے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین ہائے مظلوم حسین عصر عاشور میرا لال بڑا پیاسا ہے ہائے مظلوم حسین ہائے چلنی ہے جگر پھر بھی نہیں رویا ہے کتنے دن سے تو میرے لال نہیں سویا ہے میری گود میں سو جا تو بہت جاگا ہے ہائے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین ہائے مظلوم حسین عصر عاشور میرا لال بڑا پیاسا ہے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین میرا مظلوم حسین یا حسین اسلام کو جگا کر کیا سو رہے ہو بھائی اسلام کو جگا کر کیا سو رہے ہو اسلام کو جگا کر کیا سو اسلام اٹھو حسین اٹھو اٹھو حسین اٹھو رخصت کو زینب آئی اسلام اسلام حالات شام و کوفہ
کیوں کر سناؤ بھائی حالات شام کیوں کر سناؤ بھائی ہائے ہائے نہ کربلا میں ہائے ہائے نہ کربلا میں زینب کو موت آئی اسلام اسلام زندان شام میں بچی کو چھوڑ آئی زندان شام میں بچی کو چھوڑ آئی بھیا تیری سکینہ بھیا تیری سکینہ مجھ سے سنبھل نہ پائی اسلام کو اسلام کو عباس اٹھ کے آؤ بازو کے نیل دیکھو عباس اٹھ کے آؤ بازو میرا سلام لے لو میرا سلام بے دست میرے بھائی اسلام کو اسلام اصغر کو ڈھونڈ لاؤ اکبر کو بھی بلاؤ اصغر کو ڈھونڈ لاؤ دیکھو وطن کو تنہا دیکھو وطن کو تنہا میں جا رہی ہوں بھائی اسلام جلا کر کیا سو رہے ہو بھائی اسلام